Alright friends, welcome back to more Hogwarts Legacy. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு ஏகப்பட்ட டவுட்ஸ் இருந்தது கைஸ். இந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்க போகுது, எப்படி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நமக்கே தெரியாது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் இந்த கேம் டிசைன் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பெருசாக கஷ்டம் தெரில, ரொம்ப நாளாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்குது. நம்ம சும்மா வந்து அங்கேயும் நம்ம சுற்றலை. ஸோ இந்த எபிசோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. நம்ம அடுத்த கிளாஸ் போகிறோம். இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறோம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டோரி ப்ரோக்ரஷன் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் கேட்டிருக்காரு. எதுக்காகனா நம்ம ஒரு புக்கை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தோம். அந்த புக்கை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம மற்ற கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். ஸோ சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சது நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் டூ திஸ். ஆல் ரைட், ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை மீட் பண்ணிடுவோம். என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு தெரில. லெட்ஸ் பிகின். Tomes and Tribulations. இங்கே காண வர என்னடாச்சு? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Rebellion. Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Book on editor, Professor. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. அந்த புக் எடுக்கிறதுக்குள்ள நாகப்பட்ட பாடு பப்பா. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Okay. நமக்கு முன்னாடி யாரோ அந்த புக்கை போய் திருடி இருக்காங்க. யாரா இருக்கும்? I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Okay, so Professor... And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. You have uncollected rewards. Okay. So Professor வந்து லண்டன் போக போகிறாரு. அந்த ஜார்ஜ்னு ஒருத்தர் ஸ்டார்டிங்கில் ட்ராகன் அட்டாக்ல இறந்தான் பார்த்தீங்களா, அவனை பற்றின நியூஸை வந்து அங்கே போய் சொல்கிறதுக்காக போகிறாரு. இந்த புக்கை பற்றின ரிசர்ச்சும் பண்ண போகிறாரு. So it's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Oh, இது வேற இருக்கா? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Hey, ஓனா இவரை கூப்பிடுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வெளியில் போய் பேச போகிறோமா? செலக்ட் த வேர்ல்டு மேப். பார்த்தீங்களா?
வேர்ல்டு மேப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு. நான் ஆல்ரெடி பார்த்தனே. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன சேஃப் ஹவுஸா? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. ஏய், இவங்க வேற அப்ஜெக்டிவ் என்னடா மட்டமடன்னு கொடுக்குறீங்க? ப்ரொஃபஸரை பார்த்துட்டு வர்றதுக்குள்ள ஆளாளுக்கு மிஷின் கொடுக்குறாங்க. இது என்னது? வெயிட் a minute, அங்கே பாருங்க எத்தனை இருக்குண்ணா. பா, ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் 2, ஹெர்பாலஜி கிளாஸ், கேர்ள் ஃப்ரம் உகாடுவா. ஓ, இது லெவலில் கொடுக்குறாங்களா? லெவல் 3 ஆமாம் அது. இதெல்லாம் நம்ம எப்போ வேணால் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இது போகுமா? ஹெர்பாலஜி அதுவும் வெளியில் தான் போகணுமா? எதுவுமே இல்லையா? இன்னுமே நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கைஸ். ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் இருக்குது, போஷன்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது. சைடு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு 2-3 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. பட் அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு வைங்களேன். இந்த ஏரியா சூப்பராக இருக்குங்க. இவங்க தான் கார்லிக்கா? ஹாய் ப்ரொஃபஸர். Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Hey, சூப்பரான ப்ரொஃபஸராக இருப்பாங்க போல. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Bouncing bulba. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. காதை மூடணுமா? ஏன்? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Firm tugga. Oh, இதுக்கு தானா? Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Oh shit. என்னங்க இந்த கத்து கத்துது? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. வித்தியாசமான கிளாஸா இருக்க போதுங்க. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. இது All right பிச்சூரா. then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with... I wonder if hippogriffs like knotgrass. மேடம், எப்படி இந்த மேஜிக்லாம் கத்துக்கிறீங்க? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது? சரி வேண்டாம், நேர்மையாகவே சொல்லுவோம். Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm.
How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. அது எனக்கும் தெரியும். Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? சீட்ஸை பிளான் பண்ண போகிறோம். அறுவடை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வருவோம். அதுலேருந்து நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா? Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Yes, of course. Potting table. இதுதானா? 10 நிமிஷத்தில் க்ரோ ஆயிருமா? செம பவராக இருக்கும் போல இருக்கே. இப்போதைக்கு இது ஒன்று தான் வைக்க முடியும் போல. ஓகே, ஸோ இப்போ இருந்து 10 நிமிஷம் நம்ம வந்து பார்க்கலாமா? சரி, வச்சுட்டு கிளம்புவோம். Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. இது கேபேஜ் கடிக்குமா? என்னங்க சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா? ஸோ இந்த சீட்ஸை வந்து க்ரோ பண்ணால் நமக்கு போர்ஷன்ஸ் Your கிடைக்கும். weeds possess their own rugged form of beauty. சரி, நம்ம கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தன் வரானாமா? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. கையை முதல் ஒழுங்கா வைடா டேய். ஃபஸ்ட்டு வழி கட்டுவா. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. சரி பொறாமப்படாத வா வா வா. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. அது எப்படி? Hold R1 and tap R. எஸ் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. என்னடா பண்ணுச்சு? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. சாமி, இந்த கேபேஜ் கடிக்குதுன்னு சொன்னது உண்மைங்க. அது போட்டோன்னே பார்த்தீங்களா அந்த டம்மி காலி பண்ணிடுச்சு. இதெல்லாம் கூட நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் போல இருக்கே. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. போலாம் நட. Take your time. I'll see you back in class.
பாருங்களேன், சூப்பருங்க. பட் இது செலக்ட் பண்ணுறதா கொஞ்சம் மேட்ரு. இது என்னன்னே தெரில. இது நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். இதெல்லாமே லாக்கில் இருக்குது. ரைட். எனிமீஸ் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பூரா எடுத்து வைப்போம். 5 இருக்குது நம்மகிட்ட. 7 போதும். எங்கே போனான் அவன்? இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க. இதுவே இப்படி இருக்குதுன்னா போஷன்ஸ் கிளாஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன். கெமிக்கல் லேப் மாதிரி. Seeds take time to grow. Okay, நான் அதுக்கு வரல போ. இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கு. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. கண்டிப்பாக நீங்க கொடுத்த அந்த கேபேஜ் நல்லா வேலை செய்யும் நினைக்கிறேன். Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். உங்ககிட்ட இந்த சீட் இருக்கா? மேலே சொர்க்கத்துக்கு போய் ஒரு மிகப்பெரிய ஜெயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிற சீடு. லெவல் 9 வந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா? ஃபாஸ்ட்டாக லெவலாக போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி சீடு இருந்தால் கொடுங்களேன். என்ன புது குவெஸ்ட் அன்லாக் ஆகிருக்கு? போஷன்ஸ் காசு போகணுமா அடுத்து? ஆல் ரைட். ஸோ இது ரெண்டுக்கு லெவல் 4 வேணும். நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, கிராஸ் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்துடலாமா? இல்லைனா ஸ்பெல் காம்பினேஷன். இது ரெண்டுக்குமே அவனை பார்க்க போகணும். தற்போதைக்கு அவனை போய் பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், 5% தான் முடிச்சிருக்கோம். இதில் பிளான்ஸ் நமக்கு நிறையா இப்போது சேர்ந்துருக்கு. என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு? கைஸுக்கு பாருங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு. லெவல் 7ஆமா. இது லெவல் 8. ஸ்கார்ஃபுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்காப்பா? போட்டுருமா? இது நல்லா தான் இருக்குது. சரி இருக்கட்டும். போய் அந்த பயலை போய் பார்ப்போம். அதை முடித்தாதான் கொஞ்சம் கண்டென்ட் கிடைக்கும். ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் லெசன் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அடுத்து போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் நம்ம கவர் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இதை முடிப்போம். இதை முடித்தாதான் ப்ரொஃபஸர் ஹேக்கெட் போய் பார்க்க முடியும். ஃபியூச்சர் சாம்பியனா? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? அப்படி என்ன பண்ண போற? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. இந்த தடவை கஷ்டமா கொடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். உங்க பாருங்க. Accio. Incendio. Levioso. Success. Excellent form. வேற என்னடா? ஓ, மாத்தி மாத்தி கொடுக்க போறான். ஓ ஷிட். மறுபடியுமா? Next time perhaps. ஏய் இரு வர கொஞ்சம் இரு. Levioso. Accio. Incendio. Yes. Good one. மறுபடியும் பாருங்க. காம்பினேஷன் மாத்தி மாத்தி தரானே. Accio. Incendio. ஷிட். பட்டன் மாத்திட்டேன். எங்கடா போகுது? Accio. Incendio. Levioso. Accio.
Incendio! Yes, முடிச்சிட்டோம் மாறா. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. போய் சொல்லாத டேய். நீ என்ன விட நிறைய கத்து வச்சிருக்க. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. புளுராம் பாத்தீங்களா நம்மகிட்டயே? ஓகே. இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குங்க. அது இவங்ககிட்ட தான் பண்ணி ஆகணும். கைஸ், ஐ திங்க் இவங்க கிட்ட மோதி பார்த்ததில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு நம்ம மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வருவோம். அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு இருக்க கச்சேரி நான் எப்படி சாம்பியன் ஆகாமல் விடுறதில்ல. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ப்ரொஃபஸர் ஹேக்கெட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே நடை கட்டுவோம். வேர் இஸ் ப்ரொஃபஸர் ஹேக்கெட்? இது கிராஸ் ரவுண்ட்ஸு எங்கே மிஷினு? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ அந்த ஃபைட்டு வந்து நம்ம அப்புறமா பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சைட் மிஷின் இருக்குது கைஸ். இப்போ ஒருத்தனை மீட் பண்ண போகிறோம். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹிடன் பிளேஸ்க்கு வந்து போக சொல்லுவான். Spare a moment? பாப்போம். I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. சரி விஷயத்துக்கா என்ன வேணும் உனக்கு? That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Puffskeena? அப்படின்னா? Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. நல்லா தான் இருக்கு பேரு. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. ஸோ ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் நம்ம மீட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல ஒரு சீக்ரெட் பிளேஸ் இருக்கான். அங்கே ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு பிளான்ட் இருக்குது. அதனால் நிறைய தொல்லை இருக்குது. சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் நம்ம ஒரு எவிடன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து தரணுமாமா. அப்படி ஒரு பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பண்ணிடுவோம். Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. பார்க்குறக்கு அப்பாவி மாதிரி இருக்கான். ஸோ எந்த பக்கம் போகணும்? வெளியில் தான் போகணுமா? ரைட்டு இருங்க. என்ன மிஸ்டீரியஸ் பிளான்ட்டு? What are you up to now? இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா எடுத்திருக்காங்க. பட் நம்ம போக வேண்டிய ரூட்டு இங்கே என்னமோ இருக்குப்பா. Revelio. என்னது இது? green house tree. ஓகே, நான் கண்டிப்பாக அவங்கள பேட்டில் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கான நேரம் வரணும். ஒரு இப்படி தான் போகணுமோ? யப். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஸ்டோரி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா அவனுக்கு இந்த ஹாரி பாட்டர் வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக சூட் ஆயிருக்குங்க. Revelio.
ஃப்ளாட்டன்ட் ஆர்மர் ஓகே. வெளியில் வர்றோம் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம். என்ன பூரா கார்டன் ஏரியாவாக இருக்குது. அங்கே போகிற கைஸ் தின்னுது இது. ட்ராகன் அப்படியே ஒரு ட்ரீ மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க. கிட்ட போனால் என்ன பண்ணும்? நடா கடிச்சு கிடிச்சு வச்சுன்னு வச்சுங்க. ஏய் என்னடா இது? கமான் அக்கியோ. ஓ Revelio. இங்கே தான் அந்த மர்ம தேசம் இருக்கா? கீழே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. These dry vines are one spark away from becoming kindling. ஸ்பார்க். ஸோ அப்படின்னா ஃபயர் ஒன்றுமா? இன்சென்டியோ. Incendio. ஆமாங்க. உள்ளே போய் பார்ப்போமா? ஹிடன் ஹெர்பாலஜி காரிடார். This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Oh shit. Perhaps it doesn't care for light. இப்போ என்ன பண்ணுறது? நமக்கு பிளட்டு போகுதே. அப்போ இருங்க ஸ்பெல்லை மாற்றணும். Lumos. தள்ளு 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 தள்ளு. நகரு நகரு. பார்த்தீங்களா உங்கள் வீக்னஸை? இப்படிலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்களேன். இப்போ எந்த பக்கம் போகிறது? 2 ரூட் போகுது. வேணாங்க நேராகவே போயிடுவோம். பயங்கரமாக எடுத்துருக்காங்க. செம்ம டார்க்காக இருக்குது. ஓ கம் ஆன். Lumos. ஸோ இங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பெல்லு யூஸ் பண்ண முடியாது. அங்கே ஒரு லைட் இருக்குது, அதை பற்ற வைப்போமா? Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. அப்பாடா லைட்டு. Lumos. செஸ்ட்டு. செராமிக் மாஸ்கா. இங்கே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தெரில. Incendio. வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. Protego. Lumos. டேய் கரெக்டாக விடு. Incendio. அப்படி. Lumos. அப்போ இந்த லைட் ஸ்பெல் வேணுங்க. சரி பற்ற வச்சாச்சு. ஐ திங்க் இந்த ரூட்டில் தான். I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. ப்ரூஃப் கிடச்சிச்சுப்பா. இது அந்த ஹெர்பாலஜி கிளாஸில் பார்த்தது தானே? இது என்ன பண்ணுறது இப்போது? கலெக்ட் அ ஜெயண்ட் வெனமஸ் டென்டக்கிள் லீஃபா? எடுத்துட்டேன். பப்பி போயிட வேண்டியதானே? போடா தப்பிச்சிட்டோங்க. ஹேய் எங்கடா அந்த இடமே காணும்? ஓ இங்கே இருக்கா? இந்த மேட்ரு அவனை மட்டும் சொல்லவே இல்லை பாருங்க. சரி அவனை போய் பார்ப்போம். எங்கே இருக்கான் அவன்? டேய் டங்கன். ரொம்ப தூரம் இருப்பான் போல இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி வித்தியாசமான மிஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்துகிறாங்க. எவ்வளோ பெரிய வேர்ல்டுங்கிறது இப்போ தாங்க தெரியுது. ஹாரி பாட்டர் கூட இந்த அளவுக்கு யோசிச்சிருப்பாங்களான்னு தெரியல. Have you found anything to yes. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected.
I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Thank you. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. எப்படியோ Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. வெனமஸ் வேலர் முடிச்சிட்டோம். சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட். இதுக்கு எதாவது கொடுக்குறாங்களா ரிவார்ட்ஸு? நோப், நத்திங். ஸோ ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து மறுபடியும் இந்த ஃபைட்டை நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம். கிராஸ் வான்ஸ் ரவுண்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது முடிச்சாதான் ப்ரொஃபஸர் ஹேக்கெட்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஆல்ரைட். ஸோ இவனை எப்படியாவது நம்ம ஜெயிக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபைட்டு தான். பட் நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஸ்பெல்லெல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க, ஜெயிச்சிடலாம். மேபி நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சது நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் பார்க்குறேன் கைஸ். ஸ்டே டியூன்.